probably I'm better equipped than many other directors. Ես չեմ թեմանային դրել, երկար տարիներ առաջ արդեն եւ ես դարձել եմ դրա գերի։ Երբ որ այդ մեթով առաջի ֆիլմը նկարեցի, համարեցի, որ արդեն վերջացել եմ փակեցի, բայց հետո վերադարձա։ Չէի ուզում այդ տեղերը, այդ մարդկանց նորից վերադառնալ, նույնիսկ իմ համակարգը կոչում էի պաշտպանել դրանից, բայց չստացվեց, հետո երկրորդ նկարեցի, հետո երրորդն էր ու դարձել է այս թեման իմ And better equipped than most of the other directors who did the movies about the same subject. And most of those movies I just don't feel to be authentic, or I think that they make this reality too simple and simplified. So. Բայց այդ ես համարում եմ, որ ես երևի ավելի ճիշտ մարդ եմ եւ ավելի լավ եմ զինված այդ տիպի ֆիլմեր նկարելու համար, որովհետեւ նման թեմային անդրադարձող ռեժիսորների մեծ մասը իրական չեն, ամենահավատ չեն ներկայացնում, And for me, it's not the historical reality. For me, it's the reality which makes the part of my very actual questions, and I think which ask the questions of the humanity which are actual also right now. Ինձ համար դա պատմական իրողություններ չեն, ինձ համար դա ներօրյա ակտուալ հարցերի անդրադարձ է, որոնք մինչև որոշ մարդկության համար էական նշանակություն ունեն։ I didn't meet Soha's family. We tried to find them, and only after the movie, when the movie was released in Poland, and it became very popular film, and the granddaughter of Soha and granddaughter of Soha presented themselves. Ես չէի հանդիպել նախքան նկարել եւ դրանց հաշվի ընտանիքի անդամներին, մենք ուզել էինք նրանց գտնել վարչեցածի եւ միայն այն մանկեցով ինչ ֆիլմը ցուցադրվեց Լեհաստանում եւ մեծ ռոժականություն ստեղծել լայել, մեզ հետ կապվեցին էջքորներին եւ տողներին եւ միայն այդ ժամանակ որ նրանց հանդիպեցի։ The most stressful moment was when I realized, and I was editing the film then, that it is the living survivor of the story, who my producers didn't find before. They did shabby job, I have to tell. Ինձ համար բավականին խնդրում էր, երբ ես արդեն մոնտաժում էի ֆիլմը, երբ հայտնվեցին այդ ժառանգները, որովհետև մենք իսկապես փորձել էինք խնդրել, գտնել նրանց, եւ պիտի ասեմ, որ պրոդյուսերները շատ անհաջող էին այդ անհավատության։ It is Christina Higger in the movie The Little Girl Krisha, and she lives in New York, and she wrote the book, recently she wrote the book about her experiences called The Girl in the Green Sweater. Քրիստինա Հիգերի մասին է խոսքը, ֆիլմում նա փոքր աղջիկ Քրիշան է, հիմա ապրում է Նյու Յորքում եւ նույնիսկ գիրք է գրել իր փորձառության մասին, որը կոչվում է «Կանաչ միկրով աղջիկ»։ So I was very nervous when I had to show her the movie. But she was very generous and very, moved by the film, and she found everything through. She came to the premiere, she and her family came to the premiere in Toronto Film Festival last year, and I presented her to the audience after the movie, and it was one of the most moving moments in my entire cinematic life. But as much as this film is about the real events and real people, it is a movie about some kind of the universal human experience which can exist even without these real people.
Որքանով ֆիլմը հենված լինի իրական մարդկանց եւ իրողությունների հենքի վրա, այդուհանդերձ ես համարում եմ, որ նա ավելի համընդհանուր եւ համամարտկային լավերի անդրադառնում եւ եթե չլինեին դրա իրական նախատիպերը, չեմ կարծում, թե ուրիշ կլիներ ֆիլմը։ But the fact that the film was shown in many places of the world brought many people together. The children of survivors who didn't know each other, the Poles and Jews, somebody, old men who have seen them coming out from the sewer and who have seen it from another side, presented himself and met with Christina. So, you know, it was a lot of very interesting and very touching reunions. Բացի այդ, քանի որ շատ լայնորեն եւ տարբերություն են ցուցադրվել Ջապոնը, նա միավորեց շատ մարդկանց, որոնք մինչև այդ իրանք էին ճանաչում վերաբողների, զավակների, ժառանգորդների, հրեաներին, ձեներին, օրինակ մի ձեր ունի բացահայտը, որը տեսել է ինչպես են կոյողուց դուրս գալիս եղել Քրիստինան եւ ինտերեսը շատ հետաքրքիր եւ շատ զգացական հետևեցին ֆիլմի ցուցադրումների There is a special bonus when you are doing the true story. Հատուկ հավասարակշռություն պետք է փորձես գտնել եւ իրական պատմության հիմքով ես մի բան նկարում։ That you can change somebody's life even. Որտեղ դրա բերումով կարող ես մարդկանց կյանքներ փոխել անգամ։ For example, the hero of Europa became very famous after this movie became famous. Որովհետեւ ասենք թե Եվրոպա ֆիլմի So he started to travel around of the world and giving lectures. Became some kind of a celebrity. And even if he was older, you know, short Jewish guy, he loved women. So I think he divorced his wife and started to have the relations with another women over the world. Ու թեև դա կարճահասակ տմբլիկ հրյամի տղամարդ էր, բայց քանի որ չկնամոլ էր այդ համբավը ձեր բերելուց հետո կնոջից բաժանվեց եւ ձեր աշխարհում եք հետամուտ լինել տարբեր ծանոթ։ Maybe wife had enough of him. I don't know the details. Կարող է հակառակը շիններ իրանից ամենազդվել, չգիտեմ, այդ մանրամասներից դրել։ Ես երկու խոսքով ասեմ, որ Եվրոպա ֆիլմում մի հրյատեղա իրեն ձևացնում է, քանի որ գերմաներեն գիտեք, գալիս է և ասում է, որ ես գերմանացի եմ, և այնքան է դուր գալիս գերմանացի մի շպայի, որ նա նրան ընդգրկում է Յուգենդի մեջ, և սա հետո արդեն ազատագրումից հետո երբ ասում է, որ ես հրյա եմ, ոչ ոք չի հավատում, բայց հետո վերջանում է ֆիլմը, երբ գրկախառնված են նացիստական հագուստով մեկը և հրյան։ Насколько я знаю, у вас режиссерская семья. Дочь режиссер, супруг режиссер, даже сестра. Вот как вам живется в таком сообществе? Yeah, we have really director's family, and my sister is a director, and her husband, late husband, he died 2 years ago, very young, was a director, and my husband is a director, my ex-husband. My daughter, she tried not to be a director, but the destiny catch her. So it was 5 of us at the family dinners and lunches, and I have to tell you, when you have to make the family photo, it was a nightmare because everybody wanted to direct. Ուրեմն իմ քույրը ռեժիսորա, նրա հանգուցյալ ամուսինը, որ երիտասարդ մահացավ երկար առաջ ռեժիսոր էր, իմ նախկին ամուսինը ռեժիսորա, աղջիկս փորձում էր ամեն կերպ խույս տալ դրանից, բայց ճակատագիրը իրան վրա հասավ ինքն էլ ռեժիսոր, այսինքն մենք 5 հոգի ընտանիքում ռեժիսորներ էինք եւ մանավանդ բախտությունները առաջացնում ընտանեկան ընթրիքների ժամանակ, կամ երբ փորձում էինք ընտանեկան լուսանկար անել, որ չես ասում, որ ամենը փորձում էր շատը իր զարթոտ My daughter is very talented and very generous person. She collaborates quite often with me.
Im աղջիկը այդ տաղանդով վարդ և շահայլու առատադրն անդամ, այդեղ ինձև համագործակցում է։ She also shot about 15% of In Darkness, some very important scenes. Խավարի մեջ այս ֆիլմում մոտ մի 15% իր նպաստն է, կա մի քանի շատ կարևոր էպիզոդիկ And was my closest partner for the discussion during this very difficult production. Նաև այս շատ դժվարին ընթացքում կանոնների իմ ամենասեր համագործակիցներ մանավանդ դժվար քննարկումների։ We co-directed one movie together, a movie about Slovak bandit from 18th century called Janoši. Մենք միասին Յանուշիկի մասին համատեղ ֆիլմ ենք նկարել, որը 17-րդ դարի սլովակ ավազակին է։ And we did together with her and my sister the TV series in Poland, co-directed by three of us. Ինչպես նաև իմ դստրիկի և քրոջս հետ երեք միասին կարանենք մի հեռուստատեսային դեհական հեռուստատակ Which I think was the only event in the history of the world cinema that three women directed one thing. Կարծում համաշխարհային կինոյի առաջի դեպքն է, որ երեքին միասին գործ են արել։ And three women from the same family, I think we are totally unique. Vanessa Redgrave and her two sisters played in Chekhov's Two Sisters. Okay, it's not the same. Yeah, Андрей, пожалуйста. Михаил, вот у вас каждый раз возникает новая продукция, даже не знаешь, в какой стране вы будете работать, от чего это зависит. Люди сами к вам обращаются, либо вопрос Yeah, I'm not planning the place I will be working next, and it depends on the project, on the subject, on the offer. Ես ինքս եմ ծրագրում, թե որսան որտեղի չեմ։ Արտադրություն, ռուսերեն որ ինքը հասկանալ։ Միջև ամասերով, նո՞։ Չէ։ What? Я не планирую что снимать и всегда открыто для такого рода предложений. Да, я не знаю, это... So somebody will translate it to Russian? Yeah, all right. For example, now I'm in the middle of the production of Czech three-part miniseries for Czech HBO, which speaks about the events of my youth, which speaks about the political situation in Czechoslovakia after the Soviet invasion in '68. And I was a student in the film school in Prague in this time and was quite involved in the student movement that was in prison. And so when the young Czech producers came to me a year ago with the script written by their very young colleague, I read the script and I decided that it's just an incredibly important opportunity for me to do something which probably only I can do with this kind of the point of view. Скажем, в прошлом году ко мне с предложением обратились молодые чешские продюсеры из чешского HBO с предложением снять фильм, посвящен событиям, последующим или во время советского вторжения в 1968 году в Чехословакию, когда я участвовал в студенческом движении, меня даже посадили. И когда вот эти молодые чешские продюсеры ко мне обратились, сценарий написал очень молодой чех. Я подумал, что это мне представляется отличная возможность, невероятная возможность рассказать об этом так, как только я думаю, могу и знаю. Czesi znają тоже, но z drugiej perspektywy. In any case,
So now I'm living again in Prague, which I never thought that I would come back for such a long period of the time. So everything is possible. Maybe that I will spend another year in Yerevan. Все возможно. Даже не исключено, что я смогу еще год целый провести здесь в Ереване. Чибака. Սովորաբար պատմական ֆիլմ նկարելու համար ինչու դիստանցիա պետք ժամանակի պտումա որ թարմա մենք չենք կարող անդրադառնալ հայկական կինոն բացի որ վերջին մեր կյանքից անկախությամբ ընդհանրապես չի անդրադառնում նաև եղերն է ցավը այլ կա այդ բանը որ իրականում 10 ժամանակ անցնի որ կարողանանք գեղարվեստական ֆիլմ դառնալ I don't think that you have the rules. I don't think that you need to have the distance, with the time distance. No. Some very important films about the Second War have been made recently, after or few years after. And it was some quite interesting movie made about the genocide in Rwanda. Few years later. Not only Hotel Rwanda, it was several. And you have the documentaries also, and some of them are not only the reportages, but quite, deep inside analysis of the evidence. But some subjects, for some reason, are difficult to tell. And for example, it's not the movie I've seen which really captured the experience of the Stalinian terror. Օրինակ որոշ նյութեր չգիտես ինչի շատ դժվար են ենթարկվում նման ներկայացման։ Օրինակ ես դեռ որևէ հաջող նկար չեմ տեսել Սtalinian ահաբեկչության մասին։ Only film which really went toward the war about the communist period in the Eastern European countries was The Life of Others. Միակ նման ֆիլմը, որ աշխարհով մեկը սփռվեց որը նվիրված էր կոմունիստական ժամանակի հայերին, այլոք կյանքը գերմանական ֆիլմն է։ And the lack of the expression, cinematic expression of this period and of these crimes made them not real to the Western audience. For example, when you speak to French or English intelligent, educated person, most of them really don't know what was going on in 30s, 40s, and 50s in Soviet Union and in the satellite countries. Չկա այդ իրողությունների այդ ժամանակահատվածի կինեմատոգրաֆիական արժանի արտացոլում, ասորոց բան է, դահում շատերը արամիքում չեն պատկերացնում, որ դա իրականներ են ամենը։ Ասենք, թե դեր խոսել ֆրանսիացի անգլիացի բավական կիրթ նույնիսկ մտավորական մարդկանց հետ, նրանց մեծ մասը չի պատկերացնում ու անգամ չգիտի, թե ինչ է տեղի ունենում խորհրդային միությունում և դրա արբանյակներում երրորդական, քառորդական ու անգամ հիսունական թվականներում։ Why it's not the experience of the millions of people over 70 years it's not described in the movies. I don't know. I try to understand. It is very difficult also to make contemporary political movies. Because
because the situation is very amorphic. It's very, it's very difficult to divide to some kind of the clear conflict or clear drama. It's also very dynamic. It changes so quickly that that the filmmakers or the artists all together are unable to catch it. They have to let work their intuition. If they would, I think that it was not so difficult to anticipate in an artistic way the crisis which is now shaping the world. As about Armenian genocide, I think that it's extremely important to make it really good and universal future film about this event, because we still have to fight for the truth. Два вопроса я хочу задать. Вот как вы сами считаете, ваш фильм для массового зрителя? Это первый вопрос. И второе, ваше отношение к вашему коллеге Сахибову, который отнесся к теме по великих мира сил. My film made incredibly unexpected box office success in Poland. Which makes me very happy, because I think that it was for me even more important than the international career of this movie. And the young people have been watching this film, and the film certainly shaped their vision how to see those events and how to see those relations between Jews and Poles. And they've been really deeply emotionally moved by this on many levels. The film was shown already in many countries. In some it had bigger success, in some smaller, but it exists among among the people who are at least interested in this kind of the movie. So I think that when the people see this film, they open their heart, they can receive it on even if they are not very educated or very sophisticated. So even in this difficult film, I think it has the potential to reach quite wide audience. As about Andrei Sokurov, he's one of my masters of the heroes of the contemporary cinema. I deeply admire and love some of his movies. And don't like some of them. It means my relation to his cinema is very personal and is very emotional.
I think that his trilogy, Tauros and Sun, is one of the best movies after the Second World War. Ես կհամարում եմ, որ իր եռաֆիլմությունը, այսինքն «Խորը և արևը» երկրորդ աշխարհամարտությունում նկարված լավագույն ֆիլմերից է։ Ես կարող եմ Անանդրաս վերջական գործակալությունը Արտուր Զախարյան։ Ռեժիսորի ֆիլմերը ներկայացվել են գրեթե բոլոր միջազգային գոյություն ունեցող և հեղինակավոր կինոփառատոներում։ Նա ստացել է գրեթե բոլոր կարևոր մրցանակները, 3 անգամ նոմինացվել է Օսկարում։ Դեռ նոր է սկսում իր գործունեությունը, աննման ճակատագրի մասին է երազում։ I don't want to sound pretentious, but the prizes and the things like that are always nice because it is a proof of the recognition. Չեմ ուզում հավակնոտ հնչեմ, բայց այդ մրցանակները ու դրացած բաները միշտ լավ է, որտեղ ճանաչում են նշանակում։ And you do the movie to be watched and recognized. Եվ վերջը ֆիլմը նկարվում է, որ նայեն ու ճանաչեն։ But for me, for example, about the Oscar nominations, always the most important it was that it can help the film. Իսկ ինչ վերաբերյալ այդ Օսկարի համար առաջադրումներին, դա էլ լավ բան է, որտեղ օգնում է ֆիլմի տարածմանը։ It doesn't change my vision of myself Դրանով իմ ինքնաընկալումը ոչ չի փոխվում։ or even my opinion about what I did right and what I did wrong. Ոչ էլ փոխվում է իմ կարծիքը առայն, թե ինչ եմ ճիշտ արել, ինչ եմ սխալ։ But I'm grateful that it can be the tool, promotion tool for the movie. And when we are doing difficult movies like myself, you need the promotion tools, you need the help of others. Պարզապես դրանք օգնում են ֆիլմի առաջ խաղացմանը, իսկ երբ նկարում ես խրթին ֆիլմեր, ինչպես որ ես եմ նկարում, որևէ բան, որ նպաստում է դրանց տարածմանը, դիտել գնահատել է։ We are living now in the world when you are making the event or nothing. You can do the best movie, but if it doesn't become an event, it doesn't exist on the market. Մի աշխարհում ենք ապրում, որտեղ եթե մի բանի մասին լայնածավալ միջոցառումներ տեղի չեն ունենում ու լուսաբանում, կարող է համարել, որ դա տեղի չի ունեցել։ Իսկ ֆիլմերը դրա կարիք ունեն։ So, any kind of the prize and festivals are helpful, to be a little like, like the, how you call the person who is giving the birth to the child, who help the child to go to the... no, it's not obstetrician, it's it is the woman who, who read it. Midwife. Midwife, right, midwife, yes. So, in some way the good distributor, the festival, the prizes are like the midwife of the movies. I think that Marathonele մրցանակները ֆիլմի համար գիշյալ մասնակիցի դերն են կատարում։ Пожалуйста. Имеет ли к этому или нет, все равно вы стали человеком мира. Но наверняка вот какая-то восточноевропейская ментальность, это нужно не уйти. А мешала ли она вам? Или наоборот помогала? В работе и вообще вот по-человечески? And because it's there, I think it helped me. Несомненно, это есть. А раз есть, значит помогало. То есть, I'm grateful for all the heritage I have. Я ценю и благодарна за то наследие, которым обладаю. In the same time, I'm open to the other heritages as well. As much as you can absorb something which is not totally yours. И насколько возможно воспринять чужое наследие, это также ему. То есть вы не согласны с ним, Сапуровым, который вчера сказал во время встречи, он высказал такое мнение, что кино не должно иметь национального окраса, то есть фильмы не должно быть национального окраса.
может быть таким универсальным. Вы не согласны с этим? I don't think it's the opposition. I think you can be local and universal at the same time. And I think it's what the best art mostly is. It's what Sokurov is as well, you know. He cannot deny his Russian culture. He cannot. For some people, he is even too Russian. When they are watching the movie like Alexandra, they think that it's really very Russian. No, I don't think it's the opposition party. Я хочу процитировать Антониони, а потом задать вопрос. Значит, он говорит, что я не думаю, что фильмы надо снимать ради зрителей, денег или популярности. Фильмы снимаются ради красоты, и это, как мне кажется, лучший способ быть искренним в своей работе. Для чего снимаете вы снимаете ваши фильмы? Но я не знаю, что это красота. If it's just aesthetic value, it's certainly not the reason for me to make the film. If the krasota, it's complexity and depth. Yeah. For me, the visual value of the film was always important, but I think I'm this kind of director who has the story first. And after images are coming, and when I have this combination of two, the story which asks me the questions I feel urgent to deal with, and when I see the images, I know that I can make this film. Certainly the money are not the reason for me to make movies. And I'm always grateful that I'm paid for something, quite well paid for something I like to do so much. But the popular success, the audience, I cannot deny the audience. Antonioni made his most important films in the period when the audience was following the critics, the festivals, the waves of the intellectual movements, artistic movements. And the film wasn't judged by its box office, but by its originality and artistic quality. If somebody won Cannes or Venice Film Festival, was sure that the movie will be distributed in the entire world. It's not the case anymore. So it is necessary to fight for the audience, to try to find the way towards the audience.
It's nothing more depressing than making the movie which no one can watch. Ավելի ընկճող բան չկա, քան նկարել մի ֆիլմ, որը ոչ ոք չի նայել։ To me. Ինձ համար է ոչ։ Հետաքրքիր է, երբ որևէ թեմա աճում է, մտածում է, որ լինի այն թեմա, որ լեսարանն է հետաքրքիր, թե իր ցանկությունները, իր հետաքրքրությունները այն ամենայնիվ առաջին plանում։ Well, you know, I believe that it's something as important to me that I want to spend 2 years of my life to work on that. It will be also interesting for the audience. Ես համարում եմ, որ մի բան ինձ համար այնքան կարևոր է, որ պատրաստ եմ կյանքի 2 տարի նվիրել դրա վրա աշխատելու, պետք է որ նայեմ ուրիշներին հետո։ But oh yeah, I've been disappointed sometimes. Բայց երբեմն դառը հաստատություններ են եղել։ And it happened to me when, for example, when I received the script offers. Ես որ ընդհանրապես ինձ մոտ տերյան անում, երբ որ ստանում եմ սցենարային առաջարկներ։ Lately, I received the big pile of the script, to consider. And some of them I liked. I found them well written and interesting and intelligent. But I asked myself, can I find the audience for this film? Maybe not global audience, but some audience. And sometimes I have to answer, no, I don't see the audience in our place for this film. So I'm passing on that. It's different if it's very personal story after you are pretentious and you think, yeah, it is so important that I have to tell you. Երեք մենք նայեցինք ֆիլմը, բավական ծանր և շատ կարևոր ֆիլմ էր ապագա սերունդների համար, թե ինչ է կատարվել հրեա ժողովրդի հետ պատերազմի տարիներին։ Ամբողջ ֆիլմի ընթացքում շատ լարված անձամբ մասին եմ ուզում ասել, շատ լարված և շատ ծանր էր, մանավանդ որ մեզ համար դա շատ ծանր զգացողություն է մեր ցեղասպանության հետ կապված։ Դուք չեք կարծում, որ 2 ժամ մարդուն այդքան շատ ցավ պատճառել, որտեղ մենք էլ վերապրեցինք այդ նշողում ապրածների հետ, հետագայում այդ ցավը անտարբերության ինչ-որ ժամանակ վերածի, որտեղ ինքնապաշտպանության բան կա մարդու մեջ, ցանկացած ցավ պիտի ինչ-որտեղ ջուլանա երևի, որ դիմանա մարդով հոգեբանորեն։ Շնորհակալություն։ Well, I believe in some, in some effect of the catharsis, even if we are dealing with something very painful. Բայց ես համարում եմ, որ նույնիսկ երբ շատ ցավագին բաների հետ գործ ունես, այդտեղ մաքրման որոշակի էֆեկտ կա։ Even only when you are dealing with something painful, you can achieve the catharsis, I think. Ես նույնիսկ ասեի, որ այդ մաքրմանը կարելի հասնել միայն ցավագին նյութերի հետ։ Aristotle said already that the catastrophe is necessary to... Aristotle վաղուց ասել է, որ աղետը անհրաժեշտ է դրա համար։ I think that we had like 20 years probably when the people didn't want to deal with anything painful and complicated. Իսկ դու մենք արդեն 20 տարի ապրել ենք աշխարհում, որտեղ ոչ ոք չէր ուզում ցավալի կամ քնին բաների հետ գործ ունենալ։ It was a generation of the people who wanted in some way to be entertained all the time and amused. Who've been afraid the most of conflicts, problems, and the real problems, the real conflicts. The boredom, they've been afraid of being bored by something which is not quick, attractive, and funny enough.
And I think they lost the connection with reality. And it is about the ordinary people, about the politicians, about the medias. And I think that the people now are waking up. And they realize they cannot avoid some really important and difficult existential political and social problems. And I feel now that it's like that the new audience is coming. Yes, I'm the power to So anyway, this crisis which is now so present in America and in Europe, in rich Europe, and also probably very soon in Asia, show that they, make the God out of the, economical growth based on the consumption. Showed its limits and showed also that the people, even highly educated, are unable to deal with the real problems of the modern times. Ապագայում շարունակելու է թեման բռնությունների ցեղասպանության հետ կապված թեմատիկան շարունակելու է։ But genocide is just, some reflection of what's going on with the human beings. We don't know how it's possible, but we have still asked the question how it's possible that the entire nations, societies, in some point, to accept such an amount of the hate that they are able to destroy their neighbors. When the Armenian genocide happened, I'm sure that the people said it will never happen again. It was something so horrible that it was like like the exception, some kind of a travesty on the body of the humanity. And after Holocaust happened, and after Cambodia happened, and after Rwanda happened, after the Bosnian War happened, and in Africa you have the country, and it's going on over and over. It means, it's a part of ourselves, and we have to face that it concerns everybody. No one is immune. If the country is such educated and such civilized like Germans have been able, to massively, to submit to this kind of ideology, no one is immune. Andres Breivik happened in happy Norway and rich Norway. And he's not just a crazy man, he's exactly, very precisely reflecting the ideology of the parties, right-wing parties in Holland, in Denmark, in Finland, in Hungary, which are growing.
Marcellica. Есть минутка. Ինչպես եք վերաբերվում Ալյանսկու դաշնակահարին։ I think it is his personal vision of something he went through, so it's really not to me to judge. He's the only filmmaker who really survived Holocaust and who did the movie about it. When I watched this film, I realized that the fact that it is in English doesn't help me to go inside of the But I knew perfectly well why he decided to do it in English. With this film, he had the chance to reach really very wide audience and he did. Եվ միգուցե վերջին հարցը մենք գիտենք, որ աշխատել եք Կիսլովսկու հետ այս լսարանը գիտի նրա ֆիլմերը, բայց շատ քիչ գիտեն նրա մասին որպես մարդ դուք ընկեր եք եղել ինչպիսի մարդ ինչպիսի ստեղծագործող he was one of the best person I met in my lifetime, certainly the best friend I had. It's really difficult to describe it, and my vision is subjective because I really love him. As a friend. Very strong and very fragile at the same time, very, very honest. Very serious, but with an incredible sense of humor. And but the guy you want to have, on your side when you are doing whatever. But in the same time, he was very complex and complicated man. So to give and his destiny wasn't exactly what I expected it will be. At some point, the success which came to him destroyed him. And woke up the feeling of the responsibility which were too heavy, to bear. I thought that he would be more cool about it. He wasn't. So actually, I don't like his success because it killed him. Нам всегда бывает интересно мнение гостей, тем более таких авторитетных, о нашем фестивале. Well, I think it's great that it's here, and I think that the people who are organizing it are really very deeply, knowledgeable. And I cannot tell you about the audience because for me the festival is the people who are doing it, it's selection of the films, and it's the audience. And I cannot tell you about the audience. I didn't experience it, so my judgment is only from point of view of the atmosphere.
լավ որ դες բան ունեք եւ շատ դիտում եւ իմաստով մարդիկ են որ կազմակերպում են լսարանի մասին բան չեմ կարող ասել ինձ համար փառատոնը 3 բաղադրիչներից է այսինքն ընտրությունը ֆիլմերի կազմակերպիչները եւ լսարանը ընտրությունը կազմակերպիչները շատ լավ անիմացիություն լսարանի հետ ավելի չեմ Anyway, I don't like big festivals which are more and more like a markets. I like the smaller festivals when the people can Ամեն դեպքում են մեծ փառատոները ես հաստատ չեմ սիրում, որովհետև դրանք գնալով ավելի շուկա են դառնում, այսպես փոքր փառատոները շատ ավելի հավանում։ And it's good if the festival has something very specific. Because the global market made everything looks alike, you go to Tokyo and you have the same shops like in Yerevan and same shops like in Paris and same shops. So even the shopping, stopped to be really exciting experience. You can only compare the prices, right? Very boring. So, to have the different festival in every different country, it's what we have to fight for. Ես չեմ հարցնում, որ իսկապես երջանիկ եմ, որ կարողացան հյուրընկալել Ագների Կավալանի նման ռեժիսորի այսպիսի մարդու, որի հետ շփվելը շատ մեծ հաճույք է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ օրերից մի օր մենք կկարողանանք կազմակերպել նրա բոլոր ֆիլմերի կամ գրեթե մի քանի ֆիլմերի, որովհետև շատ են ֆիլմերը ռետրոսպեկտիվը եւ նորից հրավիրել այս հրաշալի կնոջը, որպեսզի նրա հետ հնարավորություն ունենանք շփվելու։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն իրեն։ Thank you.